everyone stays out of sight. நேற்றே முடிச்சிருக்க வேண்டியது இந்த இடத்துல போல ஓபிஎஸ் சதி பண்ணிச்சு. ஓகே கேம்குள்ள போலாமா? வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். செபாஸ்டியன் தங்கச்சி பார்க்க போறோம் எப்போன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. வீடு தானே? Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. பாவம் But we தங்கச்சி. haven't tried Right. everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. அவன் தங்கச்சிக்கு ஆசை ஏதோ பழம் எடுத்து வந்து கொடுத்தான். See that. If you don't எதை mind, வச்சு அதை குணப்படுத்த just முடியாதுன்ட்டு one வெளியே moment. அமுச்சு விட்டாங்க. Poor Sebastian. ஆனா நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு What சொல்லிட்டு was வந்திருக்கான் he சேலோ. grateful? என்னடாச்சு? எங்கடா? That boy will find my last nerve. சோளமா. ஓ உள்ள பேசணுமா? ஓகே ஓகே. அப்புறம் ஏன்டா என்ன வெளியே சொன்னீங்க? இவராண்ட பேசணுமா? சாலமன் சாலோ. அவன் செபாஸ்டியன் இல்ல? ஓகே. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. தங்கச்சி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறான், பட் நம்மளால இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆமா ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா? கண்டிப்பா ஏதாவது It இருக்கும். could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. ஓகே Good ஓகே. day. நான் வச்சுக்கிறேன். இப்போ செபாஸ்டியன் சொல்லு என்ன செய்யணுமோ அதை தான் செய்யணும். அவன் இஷ்டப்பட்டது செய்யக்கூடாது. சரி. அவரோட பிரதர் சன்ஸ் இவங்க சன்னும் பொண்ணும் பையனும். சாரி சன்னும் டாக்டரும். என்ன பேசலாமா? I'm sorry about earlier. நான் Those மன்னிச்சிடு. bouts of pain are difficult to bear. வலி வந்து தாங்க முடியாத வலியா. அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வலி. ஆனா சாலோ. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it.
They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. இந்த வியாதியை குணப்படுத்தவே முடியாது. முடிஞ்சா இதை வந்து செபாஸ்டியன் சொல்லி புரிய வைங்க. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. டயர்டாக இருக்கேன், நான் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன், நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்ட்டாங்க. என்ன உச்சி வச்சுருக்காங்க உள்ள போயிடலாம். இங்கே டோர் இருக்கா? Return from Anders allows to Sebastian. It's my potion, not yours. Sebastian பாவம் டென்ஷனாகி உட்காந்துட்டு இருக்கான். ஹெல்ப் பண்ணலான்னு வந்தால் மாமா விட மாட்டாரு. மாமா இல்லை, சித்தப்பாவா பெரியப்பாவா தெரியல. Why will he not listen to me? She's my sister. ஆலியா நான் சொல்லத்தை கேட்க மாட்டாரு. அவன் என் தங்கச்சி தானே. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருக்குமே நான் எந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்கேன்ட்டு. எங்கள் அங்கிளுக்கோசரம் உன்னாண்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன். I'm trying to... I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. அவங்க தங்கச்சிக்கு அந்த கர்ஸ் எங்கே நடந்ததுன்னு கூப்பிட்டு போய் காட்டணும். All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. ஒன்றுத்துக்கோசரம் அந்த லாயலிஸ்ட் நோண்டிட்டு இருக்கானுங்க போக. பார்க்கலாம் வாங்க. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. மேலே இருக்கிற இடத்துல தான் ஆனாக்கு அந்த கர்ஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கு. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Confringo! Levioso! Protego! ஓகே ஓகே. அடிச்சிட்டானா நாய். இருடா ஒரே நிமிஷம். There you are. I won't send you. Protego! Stupid! I should have been. போங்கடா. ஓகே. Levioso! Depulso! சாவு. You've made your last mistake. ஒன்றும் பெரிய பாஸ் ஆகும். Confringo! How nice of you to stop by. Levioso! Depulso! Who do you think you are? Levioso! ஓகே உனக்குன்னு வச்சிருக்கேன் ஸ்பெஷல் ஆட்டம். Protego! ஏன்னா நாய் அடிச்சிட்டான்டா. Levioso! உனக்கு தான் பெரிய பவர்.
சாவு. Leviosa! Far from home. Your spells glance off of me. Easily known. Leviosa! Depulso! Protego! Stupid! I won't. Stupid! புரிஞ்சதா? I confess, that was a bit more than I bargained for. I ரெண்டு tried லைஃப் to வேஸ்ட் warn ஆச்சா? you. ஓகே, ரெண்டு லைஃப் கிடைச்சிச்சு. நிறைய பேர் ஆயிட்டாங்க டக்குன்ட்டு. Revelio. அந்த வயல்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அதுதான் அதான் ஏதோ நடந்துருக்கு. என்னடாச்சு? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Depulso. Okay. Incendio. Oh, Whose investigator. home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all. Revelio. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. This well looks familiar. Oh, ஏதோ உடைஞ்சிருக்கா? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த விசார்ட்லாம் வந்து இந்த இடத்த ரிஸ்டோர் பண்ணுவாங்கல்ல. இந்த இடம் காஞ்சி போயிருக்கும், இந்த 4 பேர் வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணுவாங்கல்ல. அதான் நினைக்கிறேன். Revelio. ஓ அக்கா, ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த கண்ணத்தில் தான் அந்த குட்டி பொண்ணும் அந்த பையனும் தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வேற எங்கேருந்து இந்த இடத்துல இருந்து நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து தான் 4 பேர் பார்ப்பாங்க. இப்போ நான் போகுது அதான் சொன்னா இந்த கிணறு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் செகண்ட் கொடு, உனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இருக்கு. Sebastian, over here. அது Do பாரு you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. வேணுமுன்னே யாரோ டேமேஜ் பண்ணியிருக்கானு பூரா.
அந்த 4 விச்சில ஒருத்தவங்களா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க. Revelio. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. வர. Is it blocking something? Only one way to find out. இந்த வீடு வந்து 100 வருஷத்துக்கு முன்ன அந்த குட்டி பொண்ணு இருந்தால அந்த பொண்ணோட வீடு. அவங்க வந்து படிச்சு யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸர் ஆயிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு சக்தியை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் இந்த 4 கீப்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த சக்தி வந்து அந்த இவன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடம் போனால வால்ட்டு அது கூட சம்மந்தப்பட்டது. அங்கே எடுத்த பொருளை தான் இது அடையறதுக்கு அந்த வில்லன் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் போல. வந்து இப்போ என்ன இங்கே உள்ள இருக்குன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறோம். A stairwell. ஒரு Why படிக்கட்டு எங்கே bother போகுது? blocking a stairwell? There might படிக்கட்டை be மறைச்சு something வச்சிருக்கானுங்க. here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. ஒரு பெரிய விஷயத்தை நோண்டி தேடிட்டு இருந்திருக்கானுங்க. அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிட்டானுங்க. எப்போ உள்ள போயிட்டான் அவன்? ஒரு லெட்டர். சோடா மோர்கனாக். ஓ 7 ஜர்னி இருக்கு போல. A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Radio. இதான் என்ன ஒரு செல்லர் ரூட். அதாவது இருக்காங்க. ஃபயர். Incendio. இதனால சும்மா நிற்கிறான். Revelio. முன்னாடி ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. அவன் பாரு வேலையில கோத்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு I இருக்கான். know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here.
Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. என்ன மட்டும் கொத்து விடுறானுங்க. அண்டர் கிராஃப்ட் ஆக்சுவலி அங்கத்தே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இங்க எதுக்கு வந்தோம் தெரியல. அங்க போனா அவனாவது உள்ள வருவான். பரவாயில்ல அவன் வந்துட்டான். ஓகே. Why would the door lead us here? அதுக்கு நம்மள எங்க கூட்டி வந்திருக்கு? இதுதான் அவனோட மேஜிக். சோ டோர் ஓபன் ஆகுதா? மறைச்சு வச்சிருக்காங்க. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. நோட் இருக்கு. வா என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. பண்ண முடியுமா? சொல்லுங்க. Anything helpful in the note? நம்ம இப்ப செபாஸ்டியன் காட்டணுமா? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. பாயிண்ட் வந்திருக்கு. ஆனா 22 போகுது. எங்க போறது? அடுத்த மிஷன் தான் செலக்ட் பண்ணுமா? இது முடிச்சாச்சு. ஆஸ்ட்ரோனாமிக் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுமா? லெவல் 1. இதெல்லாம் சின்னதுல ஏதாவது பண்ணலாமா? சரி, மெயின் மிஷன் முடிச்சிட்டு கொடுத்தாங்க. போய் சைனோரா பார்த்துட்டு வரலாமா? Meet me near the ruins of... நான் வேற வேலையா போயிட்டு ரொம்ப நேரமா இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு வருவோம். அதுக்கடுத்து மெயின் மிஷன் போவோம். நம்ம இப்போ 22 ரீச் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். தானே அந்த ரூம் ஸ்டிக் or glad you Where they go. ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. இவ்வளோ தான் பேசணும். Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok?
அவனெல்லாம் பார்த்துட்டு அவனுக்கு மோதிரம் எடுத்து கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு, வேலையே முடிஞ்சது. we are actually working to சொல்லிடலாமா? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy. I don't believe I've met Mrs. Sprossel. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Revelio. Give Dot my love. இதுதானே இருக்கா? ஓகே ஓகே. யாரு? Clementine Village. உன் ஃப்ரெண்டை யாரோ போய் பார்த்துட்டு அவளுக்கு ஏதோ போர்ஷன் ரெடி பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுமா, அதை எடுத்து கொடுத்துட்டு வரும்போது ஏதோ பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வர சொல்றா. பழைய லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கா? ஓ, இந்த பக்கம் போகணுமா? மேப்ல ஏதாவது கிட்ட இருக்கா? ஓ, ரொம்ப தூரம் போகணுமா காட்டுல? வேர்ல்டு மேப்பு கிடைச்சா எதுக்கும் அன்லாக் பண்ணல. அதான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்கேன், ஆனால் எதுவும் அன்லாக் பண்ணல. போவோம், போகிற வழியில் ஏதாவது எனிமிஸ் இருந்தால் அடிச்சோன்னா எக்ஸ்பி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பட் ஆனால் தூங்கிட்டு போகலாமா காலையில்? டைமு லைட் ஆகிடுச்சு. நைட் எதுவும் நல்ல தெரிய மாட்டேது. அதான் லைட்லாம் எரியுது, பட் அப்படியே இருட்டாக இருந்துச்சு தானே. Revelio. உள்ள அதை போட்டு போட்டு ஏதாவது பாஸ் ஃபைட் வந்தோட பண்ணலாம். பாஸ் ஃபைட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. வழியில் எதுவும் போன மாதிரி இருக்கு. ஹெல்த் ட்ரை பண்ணலாமா? ஃபயர் வேணும். இருக்கானுங்க. ஓ வாவ், கூட்டமா இருக்கு. இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, அடிச்சிருவோமா? Potato. Leviosa. Stupid. Confringo. Stupid. Oda. Protego. Stupid. Confringo. Oda. ஒன்று ஸ்பெஷல் பவர் 1 2 3 போ.
வந்துட்டியா You only have Ranrock to blame. என்னதான் குறை சொல்லக்கூடாது அவன் பேர்னா ராக்னார்க்கா இல்லை ரான்காக் பரவாயில்ல எதுவும் பெருசா Revelio. டேமேஜ் எடுக்கல ஒரு அடியோட வாங்கலன்னு நினைக்கிறேன் என்னது இங்க இருந்துச்சு மிஷின் வச்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கானுங்க என்ன மிஷின்னு தெரியல ஓ அண்டர் கிரவுண்ட் நோண்டுற மிஷின் இது சுரங்க நோண்டுற மிஷின் இப்போ மெட்ரோவில் இதை தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களே இதே மாதிரி தான் இதே ஆப்ரேட் ஆகும் வந்து வெளியே பார்ப்போம் என்ன இருக்கு A castle. Must have been quite stately in its time. போலாமா இல்லாத வேலையா ஒண்ணுமே ஆகல Revelio. அது ப்ளூ கலர்ல இருக்கு என்ன புதுசா அதுதானே பார்த்தேங்க வழி இது இறங்கிறதுக்கு தான் வழி இருக்கு மேலே போய் சரி அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னொரு டைம் வருவோம்ல இங்கே தான் யாரோ 2 பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே Arrogance. Protego. Stop it! I'll bury you in it. How is this? Levioso. No! The moon. போடா Levioso. பொலன்னு பொலந்தாச்சு ஒன்னும் பாக்குறாங்க ஆள் இருக்கானாங்க இல்ல ஓ Revelio. ஒண்ணுமே இல்லைங்க மூணு பேர் ஓ கிராண்டலாவா Levioso. Protego. Stupid. Levioso. Depulso. செஞ்சுதா There's a victory that came none too soon. பரவாயில்ல 22 ரீச் ஆயிட்டோம் ரூம் ஸ்டிக் வாங்காதவே சுத்திட்டு இருக்கும் நேரம் அழகாக பறந்து போயிருக்கலாம் ஒரு இடம் Revelio. போட்டலா என்ன சுத்திட்டு இருக்கு ஓ அனிமல் எல்லாம் இது குடிச்சிட்டு போய் நம்ம இடத்த விடுவோம் இருக்கு அனிமல்ஸ் இது நல்ல அனிமல்ஸா இனி ஓகே கலெக்ஷன் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுவோம் பேக் தானே Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. ஒண்ணே ஒண்ணா இருக்குங்க இன்னொன்னு Levioso.
Church. Everything's all right now. Church. போதும். என்ன போர்ட்டல் தெரியல, அப்புறம் பார்த்துட்டு தான் வரணும். டைரி எதுவும் இருக்கா? ஏய், வாவ், ஏதோ போர்ட்டல் இது. வழியாக போனோமா ஆக்டிவேட் ஆகுது. எங்கே தான் போகுதுன்னு பார்க்கணும். Revelio. Pressure. Yes, மாறி இருக்கு. சுத்திரியா போட்டு போறாங்க அப்புறம். ஓகே. வாவ். இது ஸ்பெஷல் ஐட்டம் கிடைச்சிருக்கு. வேலை என்னன்னு செக் பண்ணும், இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக போயிருக்கும். Revelio. ஒரு என்ன இருக்கு எடுக்கலாமா? Alohomora. Alohomora. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Revelio. The paper paragda. Bardo Beaumont should have returned by now. Had my Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet. Don't tell the residents of Lower Hogsfield I said that. பெரிய தவகளை பார்த்துருக்காங்க, அதனால உஷாரா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. பேர் என்ன? டக்பாக். It's like a place right out of a story. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Madam, something about Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. நம்ம அந்த மூலிகையும் அந்த லெட்டர் பாக்ஸ் லெட்டரும் இங்கே தான் இங்கே இருக்கு. அந்த மேலே எங்கேயோ கேவான்னு ஏதோ சொன்னா கொகன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு முடிஞ்சிட்டோம்.
மிஷனா Revelio. Potato! I watched a light go out of your eyes. Time to get my claws out. So different animal are there. Power. Okay, go. Where are you? Silent attack பண்ண முடியுமா மோப்பம் பிடிச்சிருமே கண்டிப்பா Better luck next time. Nice try. அட நாயிங்களா இதா வரேன் வா வா ஏந்திரு சாவு Learn that in first year, did you? You haven't got a prayer. That's proper feeble, that is. Expulso. Protego. Protego! Levioso. Amateur. Stupefy. சாவு Levioso. Stupefy. Levioso. Defender. ஓ இதுதான்டா அது ஓகே ஓகே பக்கா இந்த ஷீல்டை உடைக்க மட்டும் மறந்துடுறேன் அது எதுன்னு மறந்து போச்சு எல்லோ கலரா இல்லை அந்த பர்பிள் கலரா தெரியல யாரோ இருக்கானுங்களே மேலே Revelio. Perhaps I shall scout around Spellcroft for something to poach. நாளை எப்படா போட்டு மேலே போகும் பாதை எங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது கண்டிப்பாக கரெக்டான வழிக்கு இருக்கும் Nothing to poach in Arranshire except spiders. Not worth the trouble if you ask நான் தான் me. தவறான வழியில் வந்து பாதை அதை விட்டு நான் அங்கே போனோம் அதனால் போனதுக்கு 4 எனிமி கில் பண்ணோமா கிளாஸ் வைண்டர் முட்டை கிடச்சிது இங்கே ஒரு முட்டை கிடச்சிது சைலண்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் எங்கடா கரெக்டாக தானே போயிட்டு இருக்கேன் This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. அவங்க சொன்ன கேவன் ஆகணும் பாஸ் போயிட்டு ஓ ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன்
வந்தாச்சு ஒரே நிமிஷம் சின்ன கால் இது இங்க இருந்து தான் ப்ளே ஆகுது ஓகே 22 find and enter the என்ன சொல்றீங்க போவானா ஏய் தானே சொல்லி விட போறானுன்னு தெரியுது Revelio. உள்ளே கிடைச்சிச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை Better have a look around, see if I can find that box of letters. போடா Almost there. One more hawk lump to harvest. ஒன்று எடுத்தா போதும் Revelio. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கா அதோ வர என்ன பண்ணணும் Incendio. வேலைக்கார இல்லையா அப்படா நினைக்கிறேன் Depulso. Okay. Revelio. Either I'll have to fight that troll, or we'll pull together. Depulso. Confringo. Defender. போடா அடிச்சியா இப்ப ஏந்துக்க விடுறா ஏன்டா இப்படி பண்ற Confringo. Protego. Stupefy. ஓடு Confringo. ஓகே ஓகே இதுதான் நினைச்சேன் இதுதான் எதிர்பார்த்தேன் இரு வா 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 அடிச்சியா ஏய் சுத்துற போறடா பாவி ஓகே ஓகே அவன் அடிக்கிற கல்லை வச்சு அவன் அடிக்கணுமா ஏய் அதான் டிராவல் போறான்ல என்னடா இப்படி பண்ற ஓகே ஓகே Protego. Stupefy. Confringo. கூட அடிச்சிடலாம் பட் அதை வெயிட் பண்றேன் அதை ட்ரை பண்ணும் அவனோட கல்லை வச்சு அவன் அடிக்கணும் ஆ இல்லடா அடிக்கலடா அடி படி படி அடி 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 ப்ளீஸ் 24 தேவையில்லாம இங்க வந்து மாட்டிட்டோமா அடி கல்லே தடிடா ஆ போடு இல்ல அடிச்சிட்டனே அவன் கல்லே தானே அடி சொன்னாங்க அடிச்சிட்டனே ஒரு அடியில செத்துருவான் அவன் பட் அதை ட்ரை பண்றேன் இப்ப பாருங்க அவனுக்கு சாத ஓடி போடா Should think they felt that in London. இதே மாதிரி ஒரு ட்ரோல் கூட தான் லண்டன்ல சண்டை போட்டான் நான் பையன்
பட் இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே. இது ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். Revelio. ஏதோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் போகுது. நம்ம எங்கிருந்து வந்தனே மறந்து போச்சு. நிறைய கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. அவங்க கேட்டதை விட அதிகமாகவே இருக்கு. ஓகே கூப்பிட்டு போறானுங்க. அது நம்ம அந்த வழியா இது பக்கம் வந்தோமா இல்லாக்க இது வந்து இங்கதான் வந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அங்கே ஒரு வழி போகுது. அதை என்ன பார்த்துட்டு வந்துடுறோம் முதல்ல. பார்ப்போம். Incendio. பாக்ஸ் லெட்டர் பாக்ஸ் எங்க இருக்கு? அப்போ அந்த எடுத்து போறோம். எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் ஓகே ஓகே ஓடுறா அடி. அது என்ன சிரோனா அவங்க பேர். என்னோட லெட்டர் பாக்ஸும் லெட்டரும் கண்டுபிடிக்கும். லெட்டர் நான் எங்கே போய் தேடுறது? போகுது. மெயின் பஸ்ஸே போட்டாச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இனி சர்ச் ஏரியா கண்டிப்பாக இங்கே தான் இருக்கும். Revelio. ஒரு லெட்டர். ஓ இல்லை இங்கே தான் இருக்கா? வந்தா நம்ம I think that's everything. This must be Sirona's box of letters. Oh, all the notes. Forbidden Forest. Exit. அங்கதா போறோமா? பரவாயில்ல, ஒரே அடியில சாவடிச்சிட்டோம். I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these Hawk lumps. அவங்கள போய் பார்த்து இதை கொடுத்துட்டு என்னோட ரூமுக்கு போகணும், பர்சனல் ரூமுக்கு. இருக்கானுங்க. அடிக்கலாமா இல்லை வீட்டுக்கு போயிடலாமா? Revelio. இருக்கானுங்க. Depulso. ஓ இது டுப்போல்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதான் நான் நேரம் தூக்கி Levioso. Confringo. Protego. Stupid. ஸ்டெப்பாக இறங்கிடலாமா கீழே? இந்த நாய் இங்கே தான் வரும். Levioso. Defender. சாவலியா நீனும்? ஓடா. அவங்களுக்கு தேடி வந்தேன். பட் எனக்கு இது நிறைய தேவைப்படும். உள்ளே போகலாமா? இல்லை. பிவேர் ஆஃப் ஸ்பைடர்னு ஸ்பைடர் எழுதி வச்சிருக்கா. Revelio. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டு பேரை மட்டும் அடிச்சுட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு. Levioso. This isn't a pet. Confringo. Protego. Levioso. Am I supposed to be impressed? Defender. சாவு. ஓடா. நிறைய லூட் எடுத்து வச்சாச்சு. இது எங்க கூட்டிட்டு போய் இங்கே ஒரு அனிமல்ஸ் இருக்கு. நம்மளோட கார்டன்ல எடுத்து போய் விடலாம் இந்த அனிமல்ஸ். ஆனால் என்னன்னு தெரியலையே.
animals. கீழே இறங்க முடியுமா? கீழே சாக மாட்டேன். Revelio. Adele is not appropriately named. Animal place. ஆனா ஒண்ணும் காணுமே. It's been ages since I've been to a coaching name for Bancroft. There animal. Silent try பண்ணு. ஓ இங்க அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்களா நாய்ங்க. Young people tend to nurture. Never ends well for them, does it? Alohomora. Okay. Where did I set my strength? With lower or upper? Yeah, they end up use பண்ணு. ஏய் ரெண்டுடா. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough dumb beasts for everyone. ஏதா ஓபன் பண்ணிட்டேனடா. அப்புறம் என்னடா உங்களுக்கு பிரச்சனை? Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. Petrificus totalis. ஏய் கூண்டு ஓபன் பண்ணிட்டேன். ஏய் வா இருமே. Leviosa. I prefer that. Professor Howard will never believe this. வந்த வேலையை விட்டுட்டு என்ன வேலையோ பார்த்துட்டு இருக்கான். பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்களே. நிறைய எல்லாம் ஸ்பைடர் இருந்தாலும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சாதா தவக்கல. ஸ்பைடர்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். Confringo. Levioso. Accio. Confringo. செத்து போ. ஸ்பைடரா இது மூணு. Levioso. Accio. Confringo. இதுக்கு தான் பெருசு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செத்து போடா நாய. ஓ யூரம் பவரா? செத்து போயிட்டியா? சந்தோஷம். ஓகே இது மேலே எங்கள் சண்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா? இன்னைக்கு நாள் இங்கே ஓடிடும். வந்த வேலையை முடிப்போம் போய். வழியில் எவன்தாலும் அடிக்கலாம். பட் இது மேலே எவனையும் தேடி போக வேணாம். ஒரே ஃபாகியாக இருக்கு. சத்தம் வேற மாறுது. எதை பிடிச்சி ஏறாங்க?
பாப் அனிமல்ஸ் மிஸ் இருக்காங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்களே. நான் ஒரு லூஸ் அழகா இது நிறைய பாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிருக்கலாம். சரி விடுங்க, எக்ஸ்பி கெயின் ஆச்சா. அவங்கள போய் ஒண்ணா அடிக்கலாம். வந்த வேலை முடிஞ்சது மேடம், நான் கிளம்புறேன். எனக்கு Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some hawk clumps for you, and I found Sorona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Serona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Serona. She'll be glad to have it back. தரோன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே தரல. சரோனா தான் போனோம் இப்போ. எனிமீஸ் இருந்தாங்க. ஒரு This looks intriguing. ட்ரெஷர் வால்ட் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்துட்டு போவோம். ஓ, இவங்க பேர் என்ன? இன்ஃபியூரியஸ். ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு ஃபயர் மட்டும் தான் வேலை செய்யும். இல்ல இது எடுத்துட்டு 3 பேரும் ஃபியூரி. Levioso. Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. ஓடா. ஃபயர் எங்க ரெண்டா? Levioso. Stupefy. Incendio. Stupefy. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Confringo. Oh, powerful attack. Okay. Incendio. Levioso. இதுவரையும் 14 பேர் தான் சாவச்சிருக்கேன். நான் நிறைய இடத்துல சண்டை போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அடச்சே, இது தேடியா வந்தோம். லெவல் 3 வேணுமா? நம்மளாண்ட இப்போ லெவல் 1 தான் இருக்கு. ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வேற யாரோ ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க. Revelio. பேர் என்னவா வச்சே? Hogwarts. Incendio. Protego. அவ்வளோதான், இனி நிம்மதியாக போவோம்ல. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கே போகணும் இப்போ? ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இல்லை, இதை முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வேற போகணும். 2 மிஷன் முடிச்சிருக்குமா இதுலேயும்? பரவாயில்ல, சாக்கலை, போர் அடிக்கல, நல்லபடியாக போச்சு, லேக் ஆகலை. Boomstick. I'll say it again. Can't thank you enough for helping. Wish I had the courage to go into the Hey, வேலை முடிஞ்சது. ஏதா குடுக்குறியா? Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters.
It's nice to reflect on good memories. Okay, okay. இதுதா collection update 180. இப்போ நான் முதல்ல என் ரூமுக்கு போகணும். மேப்பு ஆக்ஸ்வர்டு பெட்ரூம் போய் போர்ஷன் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ புதுசாக 2 அன்லாக் ஆச்சு, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து ஒரு மெயின் மிஷன். இங்கே வேற 2 எடுத்தோம்ல, ஒரு தவக்கலை ஒரு 2 கலர் பிடிச்சிருக்கோமா? ஓகே. இதட்டையும் வைக்கலாம்ல, ஒன்றும் தப்பு இல்லைல்ல. நிறைய ஆயிடுச்சான். நீ பேக்லயே தூங்கிட்டு அப்புறம் மாத்திக்கிற வேணும்னா போர்ஷன் ரெடி பண்ண. என்ன இருக்கு? கலெக்ட். ஓகே. என்ன இருக்கு? பிட்டானி. ஓகே. ஒரு போர்ஷன் போட்டு விட்டுட்டு போட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற ஒரு 2-3 இன்வென்ட்ரியில் புதுசாக வந்துடும். இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு. Samhain Festival Bar. Yes, இது 35 தானா? இப்போ 45 ஆச்சுன்னா 141. வாவ், என்ன அப்பியரன்ஸ் மாற்றிக்கலாம். ஓகே. கண்ணாடியில் ஏதாவது புதுசாக வந்திருக்கா? 47 நிறைய பேர் இருக்கட்டும். தான் மாற்றணும். 64வது டிஃபென்ஸ். இப்போ எது இருக்கு? வெறும் 44 தான். எது கொடுத்தாங்க? ஒரு சின்னவரா வேலைக்கு இல்லை. இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது? அந்த வேலை முடிஞ்சது. இன்னொன்று ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா காட்டிட்டு இருக்கு. ஆண்டா இது ஓகே, நல்லா இருக்கு. கொஞ்ச நாள் வச்சு இப்போ புதுசாக கொடுக்குறாங்க. டேலண்ட்ல ஒன்று அன்லாக் ஆயிருக்கு. டேலண்ட்ஸ் டார்க்கா டெஸ்டிங். எனிமி ஷீல்ட் உடைய தான் பெரிய விஷயம். உடச்சிட்டோமா அப்புறம் ஓட விடலாம். செக்ஷனில் ஏதோ புதுசாக வந்திருக்கா? இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ கேரக்டர் நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையோ? மவுண்டைன் ரோல் இப்போ முடித்தவங்க, டார்க் பாண்டரல்,
வாண்டி வேற தான் போனோம் இப்போ மெயின் கோஸ்ட் விச் லெவல் நான் ஆல்ரெடி லெவலில் போயிட்டேன்டா யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஓகே இப்போ கற்றுக்கணும் நாட்டி இங்கே பார்க்க சொல்லு ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸில் தான் நாட்டி பார்க்கணுமா ஓகே வேணாம் நாட்டி கூட ஏதோ ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் போ முடிச்சமாவே இன்னைக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கு போகணுமா வாட்டர்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கும் லோடிலாம் போஷன் 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 ஆயிடுச்சு கலெக்ட் பண்ணி வேற ஏதாவது போட்டு போகும் வீடா இல்லையா மேப்பு போகணுமா எங்க இருக்கோம் இங்கதான் இருக்கு மல்டி ஆஸ்ட்ரானமில தான் இருக்கும் Proud of all the potions you've brewed. ஹாய் ப்ரோ அருண் குமார் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ரோ கேம் பிளே பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்க எங்கேருந்து வரீங்க ப்ரோ போகணும் மேலேயா ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ How nice to see you, my young friend. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் என்ன மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் தானே இல்லையா இருங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மதுரை பக்கத்துலன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்போ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அங்கே தானே சதுரகிரி இருக்கு ஆமாம் அது தெரியும் பட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மறந்து போச்சு நான் சென்னை ப்ரோ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா ஃபேமஸ் இல்லை சதுரகிரி வரணும் ரொம்ப நாள் பிளான் ப்ரோ வரவே முடிய மாட்டுது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் And your reading மதுரை is The Dragon. விருதுநகர் மறந்து I போச்சு suppose. Perhaps you're due for an adventure. விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த தானிப்பாறை தானே சதுரகிரி என்ட்ரன்ஸ் வரணும் ரொம்ப வருஷமா ஆசைப்பட்டிருக்கேன் வரவே முடியல Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to இல்ல bro இது சாதா எடிஷன் தான் எபிக்ல ஃப்ரீயா கொடுத்ததா you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight, நீங்க ப்ளே பண்ணிருக்கீங்களா observation deck. அப்படி ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்கா என்ன டார்க் ஆர்ட் எடிஷன் டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன் தான் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Hey. நம்ம நாட்டுக்காரங்க போல அவங்க இங்கிலீஷ் பாத்தீங்களா என்ன பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் மேல கீழ Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class.
Is that clear? Oh, okay, Professor, bro. it's freezing out. இந்த Dress எதுலயோ கிடைச்சது எதுலன்னு Didn't stop தெரியல. the great stargazers of the past. அந்த கேலக்ஸி Look இருக்கவே only to அப்படியே the வச்சிட்டல bro. astronomy நல்லா இருக்கு tables they பாக்க. erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. ஓ குளூர் ஜால்ல போல எல்லாரும் கிளாஸ் முடிச்சிட்டாங்க. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. ஓகே ஓகே. அந்த மேடம் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு டெலஸ்கோப் வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. வேணா இந்த டேர்ம் முடியற வரையும் நீ என்னோட டெலஸ்கோப் வச்சுக்கோ, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான். காசு கொடுத்து வாங்கலான்னு பார்த்தாலும் அதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை. சரி ஓசியில் கொடுக்குறா வாங்கி வச்சுப்போம். தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட். That's very kind of you, Amit. Are you sure இது you லோ கிராஃபிக்ஸ்ல இருக்கு bro. நோ ஹை கிராஃபிக்ஸ் வச்சினா செமையா இருக்கும் It's my Dress. old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. 50% It's only முடிச்சிட்டீங்களா? the பெரிய ஆள் pinnacle தான் of bro. all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. நம்மளுக்கு கீழ் ஃப்ளோர்ல டெலஸ்கோப் இருக்கான். இவன் படிக்க போறான் போல. அத போய் எடுத்துட்டு வா, அப்புறம் நம்ம பேசலாம். அத பத்தி பேச வேண்டியது ஏதோ இருக்கு அப்படிட்டான். படிக்கட்டு எங்க போகுது? How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? இங்கதான் இருக்காடா. This was his old telescope. Looks practically brand new. டெக் போணும்னா என்ன இருக்கு? என்ன இது? Fire. Incendio. Revelio. bro full surprise தான் bro இந்த கேம். எதுக்கு வச்சிருக்கான் bro கேம். ஆனா விளையாட நல்லா இருக்கு. பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் போர் அடிக்கலாம். ஆனா எல்லாரும் விளையாடணும் bro இந்த கேம். மேல போணுமா? A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. ஸ்டார் கிளேசிங் பண்ணதுக்கு நல்ல நாளா நல்ல கிளைமேட் இருக்கான். ஆனா வேஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்க. எல்லாவே காணோம். என்ன வேண்டாம், நம்மளுக்குன்னு ஒன்று கிடைச்சிச்சு. எப்படி செட் பண்ணதுன்னு தெரியல. முதல்ல நான் அவனால பேசிட்டு வரேன். ப்ரோ நீங்க சதுர்கிரி போயிருக்கீங்களா ப்ரோ? இருக்கீங்களா? The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, ஆமாம் ப்ரோ, நிறைய நடக்கணும், நிறைய பேசணும். What is it? பட் என்கேஜிங்கா வச்சிருக்கான் ப்ரோ கேம் ஆனா. It just so happens I've போர் been reading up on அடிக்காம them போயிட்டே இருக்கு. and it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. என்ன கான்சலேஷன் And you நட்சத்திர need அமைப்பு someone to தானே? help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? பேசிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. அங்கே ஸ்டார் கேசிங் பண்ணாம எங்கேயோ கூட்டு போறான் நாய். It is nice having a fellow stargazer to explore with.
Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. என்ன இப்பதான் உள்ள கூட்டி வர என்ன வழி நடத்த சொல்றான் நான் எங்க போறது சொல்றேன். A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Incendio. Okay. வேற எதை மாத்தணும் யோசிக்க வேண்டியதானே பாப்போம். Accio. ஆயிடுச்சு வெளிச்சம் கண்ணுக்கு தெரியல. இப்போ ஃபைட் வராது. ஓ இங்க இருக்க டோர் ஒன்னு புடிச்சா. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Sideல Oh நின்றா. no. Not this close to school, I mean. 65 ஆயிட போறேன். Amit the car. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. ஓகே ப்ரோ நான் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு கேமிங் மவுஸ்னால மவுஸ்லயே ஒரு 2-3 செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. லெஃப்ட் ஆல்ட் சி தம் மவுஸ் ஓகே. கேமிங் மவுஸ்னால ஏற்கனவே ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா பட்டன்ஸ் இருக்குமா? Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and... Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Revelio. எப்படி வந்தோம்? இதுதான் இடமா? இதே மாதிரி தான் இப்போ வர வழியில எங்கேயோ பார்த்தோம்ல. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Wait பண்றா. Stargazing is all about patience and precision. Okay, கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணணும்? இதே மாதிரி நட்சத்திரம் இருக்கும் அலைன் பண்ணணுமா? ஓகே என்ன கொஞ்சம் தெரியுது. கண்டுபிடிச்சிட்டேனே. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. Thanks. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all happening to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite PC generous. bro. Thank you.
You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. வந்த வேலை முடிஞ்சுது. XP எவ்வளோ தருவானுங்க? 40. நம்ம அடுத்த மிஷன் போனோமா? ஓ, இதே மாதிரி அந்த கான்சலேஷன் வந்து அலைன் பண்ணுமா? Never do get tired of seeing the astronomy tower அது at ஒரு night. சேலஞ்ச் இருக்கு. What a view. அப்படிங்களா? இந்த RTX 2060 ப்ரோ பழைய PC. 5090. வாவ், பா. ஏன் டெலிட் பண்ணிட்டீங்களா? காணோம் மெசேஜ். ட்ரையல் போகணும்னா இந்த குட்டி மிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சு தான் அங்கே போக முடியும். வேற என்ன இருக்கு? இது முடிச்சாச்சு. 2 சைட் மிஷன்ஸ் எதுன்னே தெரியல. ஒருவேளை இவங்கள பார்க்கணுமா? பாப் பலூன்ஸ். ஓகே, இந்த டேங்குலாம் வாங்கியாச்சு. நான் போய் பேசுகிறோம். செபாஸ்டினாண்ட போய் பேசிட்டோமோ ஏதோ சொல்லி தருவோன்னு நினைக்கிறேன். பட் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. செபாஸ்டின் ஏதோ பேர் புதுசாக கிடச்சிது. முன்னாடி இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை. எதுவும் எல்லாம் பண்ணுறேன். 47 இருக்கட்டும். ஓ, இதில் ட்ரைட் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த லூமிங் தான் யூஸ் பண்ணணும்ல. பவர்ஃபுல்லான பிசி ப்ரோ. என்ன ஏஎம்டியா இன்டெலா ப்ரோ? ப்ரோ அது புரியல. என்ன பேசினாவா ப்ரோ? என்ன சொல்றீங்க? புரியல ப்ரோ. எதுக்கு லெவல் பாயிண்ட் கம்மியாக கிடைக்கும்ன்றீங்க? ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ரோ பேசுனா லெவல் பாயிண்ட் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ப்ரோ. அது என்னன்னு புரியல. கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ரோ. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் மேப்பில் யாரை பார்க்கணும்? அவனை பார்க்கணும். ஆனால் அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே எதுவுமே கிடையாது. பக்கத்தில் இருக்கிறத எதாவது பார்க்கணும். ஓ, இங்கே இருக்கா? ஓகே. ஓ அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. பட் அது முடிச்சாதான் ப்ரோ அடுத்த ட்ரையல் போக முடியும். அவனுங்க அடுத்த ட்ரையல் போகிறதுக்கு ஏறக்குறைய 8-9 மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குன்னா நம்ம தெருவில் சுற்றினாவே போதும் ப்ரோ. அனிமல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். எனிமிஸ் அடிச்சோமா ஈஸியாக பாயிண்ட் கிடச்சிது. அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்த மிஷன் முடிச்சா தானே அடுத்த மிஷன் போக முடியும். சும்மா போனாவே ஸ்பைடர்ஸ் கொண்டாவே போதும், பாயிண்ட் கிடச்சிரும். அதான் செகண்ட் ட்ரையலுக்கே போயிட்டுருக்கேன். பரவாயில்ல, டீசன்ட் தான் ப்ரோ. 22ஆம் லெவல் வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டு இங்கே ஒரு பாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு, கவனிக்கவே இல்லை. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இந்த பொண்ணோட கோப் ஸ்டோன் வேற 6 கண்டுபிடிக்கணும். 3 தான் கண்டுபிடிச்சேன். எங்கே இருக்குன்னே தெரில. உச்சியில் போனோம், வெயிட் பண்ண கிடைக்கல. இப்போ மிஷன் தான், அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணோமா? ஓ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுங்களா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. நல்லா படிங்க ப்ரோ. 4 வருஷமா என்ன புதுசாக வந்திருக்கான்? செபாஸ்டின் தானே பேசணும். நீங்கள் மாற்றிட்டேனா? செபாஸ்டின் கூட பேசணும் தான் வந்தேங்க. ஓகே, இப்போ
அப்ப இங்க இருக்கா சரி வேற எதுக்கோ வந்துட்டேன் சரி என்னன்னு பார்த்துட்டு போவோம் மெக்கானிக்கல் You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Bro, Garlic kept dangerous plants there. It's நம்மளாண்ட இருக்க supposedly extra so beast எல்லாம் எங்க bro overrun sale now that பண்ணது no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there நிறைய and bring புடிச்சு back வச்சிருக்கேன் evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Venomous follow. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Okay, இங்க access பண்ண முடியாது. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, okay bro, நான் பார்க்கறேன் bro. இத முடிச்சிட்டு வரேன். Revelio. அஜினால் இதே பாருங்க 80 XP சும்மா ஒரு செகண்ட்ல. ஆனா மிஷன்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப XP கம்மியா தரானுங்க. எங்க நேரா புத்துவானே. அவங்க ரெண்டு பேரும் சரியான காமெடி ப்ரோ. எப்போ இருந்தாலும் சண்டை போட்டுருக்காங்க. ஏஞ்சி நிப்பான் பாருங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. இருங்க இவனா நம்ம இந்த யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? அது என்ன? இதானே ரிப்பேரோ? Reparo. அத்தாட்டியா சொல்ல இங்கே நின்று பேசிட்டு இருப்பானு பாருங்களேன். நானா ஸ்லித்தரின் தான் ப்ரோ. நீங்க பாருங்க க்ளவுஸ்ல தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். பாருங்க ஸ்லித்தரின் பண்ண முடியுமா தெரியல. அது இருப்பாங்க பாம்பு. பட் அது எதுவும் கேம்ல இம்பாக்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியல செலக்ட் பண்றது. நான் ஸ்லித்தரின்லாம் தெரியாது. அது என்ன ஆம்பிஷன் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கேயோ ஒரு எர்பால் வச்சு மறைச்சு வச்சுருக்காங்க, அங்கே போகணும். ஒரு புக்கு பறக்குதா என்ன? Revelio. எதுவும் இல்லைல்ல. அந்த காலேஜியா இங்க என்ன இருக்கு?
ஓகே ஓகே. இடத்துல தான் என்ன காட்டியிருக்கான். அந்த பர்பிள் கலர்னா அங்கே சர்ச் பண்ணணும்னு அர்த்தம். கீழே போகணுமா? ஓகே ஓகே வரேன். These dry vines are one spark away from becoming kindling. ஓ, இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஸ்டலேஷன் பார்க்கலாமா? நான் லேட் ஆகுமே, அதை பார்த்தா ட்ரை பண்ணலாமா? நைட்டில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா? போவியா? போக மாட்டேன். Incendio. போடா. ஓ அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. நீங்க முதல்ல டீம் அப் ஆனீங்களே, யார் கூட டீம் அப் ஆனீங்க? செபாஸ்டியன் கூடவா? இங்க என்ன இருக்கு? ஃபயர். Incendio. இல்லனா நாட்டி கூடவா ப்ரோ? Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Right. Road. Revelio. Sebastian, okay. Hey, irra. Incendio. நான் நாட்டி தான் எடுத்தேன். செபாஸ்டியன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண சொல்லி ஒரு மாதிரி வேண்டாம் வெறுப்பா பேசினானா? சரி போடான்னு எடுத்துட்டேன். என்ன? ஓ, இது ஆக்சுவலி இது கொளுத்தி விட்டோமோ நெருப்பு இருந்தா வருமா தெரியல. இருந்தா அங்க அடிக்க முடியுமா? Incendio. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. இது பேரு டெவில் ஸ்னேரா? ஏதோ எடுத்துட்டேன். வேஸ்ட். ஓகே, நைட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அது வராதுல்ல. என்ன இந்த போடியுமா? ஓகே ஓகே. ஒன்று இருக்கு கேள்வி. Incendio. எல்லாத்தையும் வெளியே வைப்போம். I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ பாஸ் ஃபைட்னு நினைக்கிறேன். Revelio. என்ன பண்ணணும்? ஓ, அவ்வளவுதானா? பயங்கரமா இருக்குல்ல இது. இந்த புல்லர் ஸ்டோம்னு ஒரு கேம் இருக்கும், அதுல இப்படிதான் ஒரு பாஸ் ஃபைட் வரும். வேண்டாம், நம்மள அட்டாக் பண்ணல, நம்ம அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது. Incendio. கட்டி போனா கட்டி தொங்க விட்டு வச்சிருக்கானுங்க. ப்ரோ, விருதுநகர்ல தான் படிக்கிறீங்களா? ஏன் இருக்குடா அது? பண்ண முடியுமா? பட் அது வந்து வெனமஸ், இது வெனம் கிடையாது. அதை சாப்பிட்டு தான் அவனோட பெட்டு வந்து ஏதோ கொஞ்சம் வியர்டா பிஹேவ் பண்ணுது போல. வச்சுப்போம், ஓசியில் கிடைக்குது இப்போதைக்கு. வச்சு தேவைப்படும். பால் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. டன்கன் சரிடா, வான வழியில் போகிறேன்.
அது என்ன ப்ரோ பிஎஸ்ஜினா காலேஜ் நேமா எங்க இருக்கு This cannot possibly be Sometimes you can find some quite Revelio. ஓகே அதான் நினைச்சேன் நானும் இது ஒன்னாவது கிளியர் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ இதுக்குள்ள செஸ்ட் இருக்குமே இந்த காம்பினேஷன் பண்ணணும் சூப்பராக இருக்கும் யோசிக்கணும் நான் கொஞ்ச நேரம் ஒன்று இன்னொன்று எங்கேயாவது இருக்கா ஒன்று தானா ரிவீல் பண்ணிட்டு வரேன் இன்னொன்று எங்கேயும் இருக்குமே நானும் Revelio. ரெண்டு இருக்கும் ப்ரோ ரெண்டு எடுத்தா தான் அது பண்ண முடியும் அப்புறம் பாப்போம் அதுதான் தெரியும் தரக மாட்டதுல I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஹை பிளேஸ் போனா இன்னும் ஒரு 3 கோப்ஸ்டோனை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பொண்ணுக்கோசரம் போனா கண்டுபிடிக்க முடியல 3 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேலே போகணும் 30 ட்ரை பண்ணிட்டேன் Have you found anything to prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. மேலே தான் ப்ரோ இருக்கு I know I will. சைடு மிஷன் தானே லாஸ்டா பண்ணிடலாம்னு விட்டுட்டேன் Thank you for all of your help. ரொம்ப தேடி No more பார்க்கல Puffskein Dunkeen for me. பரவாயில்ல அடுத்து ஒரு சைடு மிஷன்ஸ் யார் புதுசா ஏதோ கிடைச்சது வேஸ்ட் ப்ரோ இது டெஸ்ட்ரைவ் பண்ணுமா நம்மளுக்கு காசு ஆட் ஆகுமா ஆகாதுல்ல வேஸ்டா போயிடும்ல யாரா என்ன கத்துக்குது இது இவங்களாண்ட போகணுமா மேண்ட்ரைக்னா ஒரு ஸ்பெல்லா ஸ்பெல்ல போய் தான் பார்க்கணும் இது எடுத்துட்டு டேப் கொடுத்தா ட்ராண்டோல வரும்ல இதை எடுத்து வச்சுட்டு பட் இது என்ன யூஸ் இதனால ஷூட் ஆசிட் நியர்பை எனிமீஸா ஓகே அப்புறம் போவோம் அப்படின்னா முதல்ல இப்போ போர்ஷன்ஸ் போகலாமா எனக்கு அந்த மேண்ட்ரைக் வாங்கணும் ப்ரோ இதில் எங்கே அந்த அனிமல்ஸ் விற்கணும்னு சொன்னீங்க ஓகே கிடையாது கிடையாது இங்கே தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் முதல்ல அனிமல்ஸ்லாம் விற்றுட்டு காசு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் போர்ஷன்ஸாக போகிறோம் முடிச்சாதான் அந்த மிஷன் போக முடியும் இருக்கு Hello. Mind you don't turn quick. ஓ இங்க தான் ஏய் என்ன புதுசா இருக்கு வாங்க முடியுமா அதான் இருங்க முதல்ல இது சேல் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு அனிமல் தான் வச்சிருக்காங்க
இங்க ஒரு ஏதோ பேப்பர் Revelio. இங்க ஏதோ பேப்பர் வந்துச்சு. Accio. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by... Apparently had a bad... Must have been someone from America, no doubt. Because we don't even have them here. Bro, shouting plant Anyway, இது இல்ல bro. What are you here for? அது ஒரு radish மாதிரி இருக்கும்ல அது. Trouble collecting them myself as the bird Oh, keeps mandrake. Sorry. disappearing. Cheeky அப்ப அதான் thing. நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. Used to carry them in the shop, Dory calls. But people kept asking for their money back when they'd get home Okay, and the புரிஞ்சிச்சு, blasted things. அப்போ அது plant shopல வாங்கணும்ல? I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most தான் of the பார்த்தேன், suppliers மறந்து of போச்சு. feathers may as well be living in St. Mungo's. ஆனா Not enemies எங்க போறது இப்போ? surprising, I suppose. The cry in those things. Oh, but such marvelous feathers. Almost worth going mad for. ஏய் பேஸ்டே இருக்கா bro Truer இவ்வளோ? words. Used to carry... Not கடை my fault. And I do like to... Now, மிஷன் அதோட பரவாயில்ல. கடை always best பொருள் வாங்க வந்திருக்கேன். Thank you. I will. take all the time. What do you have for sale? சொல்லிட்டானா? இத பாருங்க சேல் பண்ணலாம். எத்தனை இருக்கு? 120 120 எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே எல்லாம் வேஸ்ட் தான் இப்போதைக்கு. I don't mind selling things for certain clients. எல்லா வெரைட்டில You ஒண்ணொண்ணு know மட்டும் where to வெச்சுப்போம். find me. நான் தவக்கலே இல்ல வேற வேற கலர்ல இருக்கு. தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம். எல்லா கைண்டிலையும் ஒன்னொன்னு போதும். கலர்லாம் மேட்டர் கிடையாது. ஓகே நிறைய ஆயிடுச்சு காசு. ஓ சேல் ஐட்டம் நான் நம்ம ஆளுங்களே கொடுப்பானுங்கல்ல அங்கே போனோம். ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போதைக்கு. தேங்க்ஸ். I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. மேண்ட்ரிக் எங்க வாங்கறது? ஷாப் இருக்கா? போஷன் இப்பதான் இருக்கு. ஓகே அங்கதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சீடு போட்டு தான் வாங்கணும். ஆமா ப்ரோ அது ப்ரூம் எப்படி இன்னும் அக்கேர் பண்ணதுன்னு தெரியல மீன்ஸ் நான் அதில் இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல. பார்க்குறேன் ப்ரோ. அது ஸ்டடி கிளாஸ் முடிக்க இங்கொன்று பறந்துட்டு இருக்கு. Accio. என்னடா? Revelio. Accio. இவனாட போ இது விற்குமோ அந்த இல்லை மேண்ட்ருக்கு. அட்லீஸ்ட் சீடாவது வாங்கி போயிட்டு நம்ம லேப்ல போட்டு விடுவோம். அது இன்னும் ஃப்ளையிங் கிளாஸ் முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். Hello. Be with you in a bit. மேண்ட்ரிக் நெக்ஸ்ட் வீக் மேட்ச். ப்ரோ மேண்ட்ரிக் எங்க ப்ரோ வாங்குறது? ப்ரோ இது ஐடியா இருக்கா? பார்த்தேன் அது தெரியுது. அது இருக்கு மிஷன் ஆல்ரெடி இருக்கு வெயிட்டிங்ல. இப்போ நம்ம மேண்ட்ரிக் எங்க வாங்குறதுன்னு சொல்லுங்க. சீடு இருந்தா தானே மேண்ட்ரிக் போட முடியும். இதெல்லாம் நம்ம லேப்லயே கிடைக்கும். ஏன்னா பயோ லேப்ல போய் பார்க்கலாமா? அப்புறம் வந்து வேஸ்டா? No one can say I don't keep a stacked shelf. ஓ ஆமா அங்க ஒன்னு இருந்துச்சு அங்கேயே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் மேப்ல அது எங்கன்னு போய் தேடுறது? ஏன் ஆஸ்ட்ரோனாமில கிடைக்காது. ஓகே இதுல இருக்க பார்க்கலாம். அது என்ன எர்பாலஜியா? ஓகே
கிரீன் ஹவுஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம். கிரீன் ஹவுஸ்ல தானே அந்த செடி போட்டு வளர்த்துட்டு இருந்தோம். சீடு கிடைச்சிட்டா நம்ம லேப்ல வளர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன் ப்ரோ 60% முடிச்சிட்டீங்க? அட்லீஸ்ட் ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? எங்க லேப்? இதுதான் லேபா? எப்படி போகிறது? மேன்ட்ராக் இருக்குல்ல, ஆக்சஸே பண்ண முடியல. ஒரு மேன்ட்ராக் இல்ல. ஏதோ அன்ஐடென்டிஃபைடு பேஸ் ஐட்டம் கிடைச்சது. அந்த பக்கம் ஒரு 2 ரூம் இருக்குல்ல, மேல இருக்கா? நோ மேல ஒரு ஃப்ளோரா? பைத்தியம். பரவாயில்ல, 6 இருக்கு. மேன்ட்ராக். ஓகே. மேம் இதானே. ஆமாடா, பேசி பார்க்கலாமா? தேவையில்லாத பேச்சு நம்மளுக்கே அதெல்லாம். ப்ரோ மேன்ட்ராக் எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ. ஜஸ்டா வேற டைம் ஆயிடுச்சு. நான் என் லேபுக்கு போயிட்டு 2 அன்ஐடென்டிஃபைடு ஐட்டம் கிடச்சிருக்கு. என்னன்னு பார்த்துட்டு அவங்க ப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கு இதோட க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான். விளையாடுங்க ப்ரோ. உடனே வந்துடுமே. இல்லை, ஆண்ட்ராய்ட் லேப் இங்கே தான் மேலே எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போனாங்க. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எதுவும் சொல்ல. அப்புறம் இறங்கி கீழே வந்தோம். நல்லா சீடு போடனோட போடலாம். சீடும் கையில் கிடையாது. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் பார்ப்போம். ஒன்று முடிச்சாச்சு. அந்த ட்ராண்டோல யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஆண்ட்ராக் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். நான் இப்போ எங்கே போகிறேன்னா என்னோட பர்சனல் ரூம் போகிறேன். ரூம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட். டாக் வீடு ஷாப்புன்னு ஒன்று இருக்கா? எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு போகலாம். ஆக்ஸ்மிட்லியா? அந்த சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாம் இதோட முடிக்கலாம் நாளைக்கு. ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஆக்ஸ்மின்ல தான் ப்ரோ இருக்கேன். இதுல என்ன சொன்னீங்க? சொல்ல பார்த்தா டாக் வீடுன்னு ஷாப் இருக்கா? டாக் வீடு
மேஜிக் அப்படி ஏதோ காணுமே டாப்ல. ஓ இங்க இருக்கா? ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஏமா இங்கே முடிச்சுட்டு இப்போ நான் அங்கே போனோமா? இப்போ திரும்ப ஏதோ போர்ஷன் தான் போட்டு வரேன். ஸோ இங்கே இடத்துக்கு வந்தோமே, இது 2 ஏதோ புதுசாக அன்லாக் பண்ணணும். கண்ட்ராவியான ஐட்டம் தான் நினைக்கிறேன். பட் இது போட்டோமா நம்மளுக்கு லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? இந்த கண்ணாடி புது கண்ணாடி. ஓ 71 போது டிக்ரீஸ் டேமேஜ் டேக்கன் பை காப்ளின்ஸ். ஓகே ஒரு ட்ரைட்டும் இருக்கு. இதை போட்டுட்டு இங்கே போயிட்டு அப்பியரன்ஸ் மாற்றிட்டு எங்கே நம்ம ஐட்டம் தானே வேற. ஓ இது என்ன ஆகும்? 62 இப்போ போட்டுட்டு 48 தானே? ஓகே போட்டுட்டு டேமேஜ் வித் எக்ஸ்பிளஸ். ஓ இதில் இதே நல்லா தான் இருக்கா? அதனால நம்ம கேலக்ஸி லெவலுக்கு வரல. அருமையா இருக்கு. திருப்பியும் டாக்ஸ் மீட் போகணுமா? டாக்ஸ் மீட் போகணுமா? டாக்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. யூ ஆர் த சேவியர் ப்ரோ. You can't imagine how கிளம்பிட்டேன் inconvenient அங்கே தான் travel was போகிறேன். before I invented flu powder. 139 meters தானே? இது என்ன கல் எடுத்தா? இந்த மாதிரி கல் எடுத்துல நான் 14 டைம் ஸ்பின் ஆகி போயிருக்கும். ஹையஸ்ட் என்னோட என்ன சொல்லுது? ஏமா இங்கே எங்கேயாவது எனிமிஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். என்ன ஒளிச்சு வச்சிருக்கானுங்க? புட்டின கதவோட போய் திருட்ட தான் ஆசைப்பட்டணும். ஆண்ட்ராய்க்கு எவ்வளோ ரேட் இருந்ததில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரமா? Come on inside. Revelio. இவ போனா 1/2 மணி நேரம் பேசுவா. Let's have you leave here alive. Good for you. Getting all those foul goblins a hiding. You did away with all those dark wizards? Oh, I can't believe it. ஏய் ஏற்கனவே வந்திருக்கேன் ப்ரோ. இங்க இந்த பாக்ஸ்ல லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. இப்போ ஏதோ ஒரு மிஷனுக்கு வந்திருப்போம், மறந்து போச்சு. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins. Hello. Oh, hello. Whew. I suppose it's my... By the way, welcome to... Oh, if there wasn't. Except, of course, mind you don't... இப்பலாம் தான் அவங்க ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவாங்கன்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. What do you have for sale? ஆனா பேசிட்டே இருக்கு இந்த பொம்பல்லாம். ஓ இங்க மேண்ட்ரைக்கே கிடைக்குதா? பரவாயில்ல 500 தானே வாங்கிக்கலாம் ஒண்ணு. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Tiny chomping cabbage. மேண்ட்ரைக் வாங்கி வைக்கலாமா? 800 ரூபாய். ஒரு செடி வாங்குறதுக்கு 500 ரூபாய் கொடுக்கிறதுக்கு சீடை வாங்கிக்கிறேன். Oh, I'm நம்ம லெவல்ல always போட்டு விடு. thrilled when a young one makes a wise purchase. ஓ இதான் அந்த கேபேஜா? You'll go far. சரி இப்போதைக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன். Such a wee doors always open. You be sure to இங்க stop. பாருங்க ஒரு அனிமல். ஓ போட்டோவா? நான் உள்ள அடைச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன். இது பாத்தீங்களா? கேம்ல எல்லா போட்டோவுமே லைவா இருக்கும். லைவ் வால்பேப்பர் மாதிரி. இந்த காட்டுல தான் போகணும். எங்கேயாவது எவனாவது இருப்பான், அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கொஞ்ச நேரம் காட்டுல சுத்தம். பேசாம ஃபாரஸ்ட் போயிடலாமா? நம்மள ஃபாரஸ்ட் போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம்.
என்ன பண்ணும்? நீ சுத்தி இருக்க சொல்ல அதை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. காடே கிடையாது. கொஞ்சம் டீப் ஃபாரஸ்ட் போயிடலாமா? எங்க இருக்கான்? ஓகே 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 பார்க்குறேன் ப்ரோ. அது ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எனிமி இல்லைல்ல, ஸ்பைடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம்ல. ஸ்ட்ரீம் டிலே ரொம்ப இருக்கு, ஏன்னு தெரியும். இங்கே இருக்காங்க. என்ன பண்ணணும்னா டேப் ஹோல்டு பண்ணி ஒன்று தான் வாங்கணுமா? அச்சா 2 வாங்கிட்டு வந்துருக்கலாம் ப்ரோ. ஓ மேலே நடக்குதா சண்டை? இதோ வர இருந்து மல்டிபிள் எனிமீஸ்னு சொன்னானுங்க. அது ஓகே கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Assignment's all finished. Lumos. You're embarrassed. Incendio. Is that all the explosives? Set the ball. Incendio. You'll need to be quick. இது தான் bro மிஸ் பண்ணிரேன். Expulso. Are you even trying? Protego. அடி இந்த அடி. Incendio. Oh shit. Expulso. Stupid one. கேம் ஆரம்பத்தில் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெல் மட்டும் யூஸ் பண்ண சொல்ல கரெக்டாக பிளாக் பண்ணேன். அந்த ஷீல்டு உடைச்சேன். என்னன்னா நிறைய யூஸ் பண்ணதுனால டக்குன்னு யூஸ் பண்ண முடிய மாட்டேன். Incendio. அவ்வளோதான், அந்த மிஷன் முடிஞ்சது. அப்புறம் அந்த எல்லோ ஷீல்டை எதை வச்சு உடைக்கணும்? மாற்றணும் அது இப்போ காணிக்காதே வந்துட்டேன் ப்ரோ. These rocks have seen better days. அட்லீஸ்ட் இந்த கேம் அந்த மிஷன் முடிக்கலான்னு வந்தேன். யாரை பார்க்கணும்? ப்ரொஃபஸர் இவன் தானே. பார்த்துட்டு மேப்பு ஆக்ஸ்ஃபோர்டு வந்த பிறகு போய்க்கலாம். அது யோசிக்கவே இல்லை ப்ரோ. 2 பேர் அடிக்கணும்னு நினைச்சேன். எல்லோ ஷீல்டை எப்படி உடைக்கிறது மறந்து போச்சு. எவ்வளோ தூரம் போகணும்? 38 மீட்டர் தானே. நாளையா கீழே வா. ஓகே ஓகே. Incendio. Revelio. Okay. எனக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஓதிங்களா அந்த 2 பேர் சண்டை போட போறானே. ஓகே புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. ஆமால அச்சா இது யோசிக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. இந்த ஷீல்டு கலர் யோசிக்கவே இல்லை. அந்த பென்சிவ் கார்டியனே அப்படிதான் முடிச்சோம். பட் அது மைண்ட்ல ஏறவே இல்லை. ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபோ ப்ரோ. என்னடா டேய் இரா ஏதாவது இருக்கா? பாரு ஏதாவது ஒளிச்சு வச்சுக்கானுங்க ப்ரோ கேம் ஃபுல்லா. இந்த கலரிங் மெக்கானிக்ஸ் தான் நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா ஏதாவது 4 கலர்ல வச்சிருப்போம், அதை யோசிக்கவே இல்லை. There's something in there. I just know it. ஏதோ ஒரு ஸ்பெல் சொல்லி தரானா, அதை வந்து பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு.
யார் இப்போ பார்க்கணும்? இவங்கள சொல்லி தருவாங்க. கிளாஸ் பரபரப்பா ஓடிட்டு. Wonderful to see you again. நான் கரெக்டான மிஷன்ல தான இருக்கேன். இவங்க தானே. ஓகே, கார்லிக் த்ரோ. மேடம். I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were specks of sneezewort. Hey, வா. Wingardium Leviosa. ஓ, இதானா? என்ன ஆகுது? ஓ, இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், அவ்வளவுதான்ல. Well done. Feel free to practice Wingardium. Here in the greenhouse. Wingardium Leviosa. You're a natural. ஓ, இங்க இருந்து இப்படியே எடுத்துட்டு போலாமா? ஓகே, சூப்பர். Incendio. Wingardium Leviosa. பாக்ஸை தூக்கி பாக்ஸ் மேலே வைக்கலான்னு பார்த்தா வைக்க மாட்டான். வா. நிக்குமா? ஏய் அவ்வளோதான். அட பண்ணி பயில. Wingardium Leviosa. கரெக்டா எடுக்கிறா. அக்கா ஓகே, வந்தால முடிஞ்சது. ஓ, இதா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இந்த மேண்ட்ரைக் நான் ஏதோ ஸ்பெல்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. இல்லைனா எப்போ முடிச்சிருப்பேன். ஏதாவது அன்லாக் ஆகும், ஒரு மிஷினாக முடிச்சுட்டு போகலான்னு பார்த்தேன். சரி, அதான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். வழக்கம் போல் நம்ம ஸ்ட்ரீம் முடிக்கணும்னா நம்ம ரூம் போயிடுவோம் எப்போவுமே. நல்லா நம்ம ரூம் போயிட்டு வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் இஎம்மா லிவியாஸோல ஒன்று. ப்ரோ, இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா இன்னொன்று? அதில் நம்ம விவேரியம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா ப்ரோ? போட்டாச்சு. சரக்கடிக்க மாட்டானா? தேவையில்லை. புதுசா ஒரு அனிமல் எடுத்துட்டு வந்தோம் ப்ரோ. தவக்கலை எங்க? என் அனிமலே காணோம். எங்க இருக்கா பாருங்க. 4 இருக்கா?
தவக்கலை பிடிச்சேன் எடுத்து இறக்கி விட்டா வரமாட்டான். ப்ரைசஸ் லிமிட். ஓ அவர் என்ன பண்ணணும்னா யோசிக்கவே இல்லை. எல்லாத்துலேயும் ஒன்று எடுத்துருவோம். பட் ரிமூவ் பண்ணது எப்படி? 2 வோல்ட் ஹைட் மெனு ரீநேம். ஓகே காட்டுக்குள்ளே போனீங்க. அப்புறம் பிடிச்சிக்கிற வேணும்னா இப்போ வந்து எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மாணவர்களா ஏன்டா இப்படி ஏமாத்துறீங்க? And pick to open page for the price. Open page la வேணுமா ஒரு நட அப்சர்வ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டேனா? அவங்கள எங்க விட்டு பார்க்கலாம். இல்லையே ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல விட்டாலும் இப்படி தான் இருக்கு. சரிங்க ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. இது என்ன புதுசாக இருக்கு? ஓ மால்ஸ் விட்டா ஓகே. நான் அப்புறம் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன். இடத்துல தவக்கலை இறக்கி விடலான்னு பார்த்தா வரவே மாட்டேன். எவ்வளோ தூரம் போகும்? கிட்டே இருக்குமா என்ன? லிமிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வருமா இப்போ? ஓகே. இது வருதுன்னா அப்போ இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்றேன். போக்ரிப்பா மிஷன் என்னன்னு சொல்லுங்களேன். என்னன்னு தெரியலையே. கேள்விப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன பண்ணணும்? According to the ப்ரோ அந்த மிஷன்ல என்ன பண்ணிருப்போம்? ஆனா முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வார்த்தை இங்கே கேள்விப்பட்டேன். அது முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆமா அந்த டீக் சொல்லி கொடுப்பான். அவன் தானே அந்த காது தொங்கிட்டு இருக்கோம்ல ஒருத்தவனுக்கு குள்ளமா. அதோ நம்ம கால் இங்கே தானே இருப்பான். அதோ இருக்கானே. இவன் கூட்டு போய் அந்த மிஷனை பிடிச்சிட்டு வர சொன்னோம். அதை பிடிச்சிட்டு வந்த பிறகு தான் நம்ம ரூம் ரெக்யூர்மெண்ட்டில் இந்த பேஸ் வந்து அன்லாக் ஆச்சு. உனக்கு இந்த அனிமல்ஸுக்கு என்ன தேவைன்னு நினைவு உனக்கு தேவையானது வீடு வச்சு ரூம் கொடுக்கணும்னா இது கொடுத்துச்சு. அப்படியே பெருசாச்சு உள்ளே விட்டோம். முடிச்சாச்சு. இவன் தான் கொடுத்தான் அந்த விஷயம். I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? என்ன வச்சிருக்கோம்? டார்க் வச்சிருந்தோமா? நெக்ஸ்ட் வார்ம் அண்ட் காசி தான் வச்சதா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. அது இல்ல ப்ரோ, அது முடிக்கல. Sounds perfect. அது முடிக்கல. இப்போ கிரிப்னா அது இல்ல அது முடிக்கல ப்ரோ. டே ஆர்ஸ் பாடி விங்ஸ். ஆமா அது இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. இன்னும் அந்த மிஷனே எனக்கு சஜஸ்ட் ஆகல. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்னு தெரியல. அந்த வேலை முடிஞ்சது. போர்ஷன் 22 இருக்கு. இன்னொரு போர்ஷன் போட்டு விடுவோம். இப்போ நம்ம இங்கே எதுக்கு வந்தோம்னா இந்த மேண்ட்ரைக்கு ஒரு இது போடணும். ஓகே இதுதானே இப்போ மேண்ட்ரைக்கு வருவோம். தெரிஞ்சு எப்போ அன்லாக் ஆகும் தெரியல. மேண்ட்ரைக்கு இதில் போட்டால் வருமா? How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Okay. Anna 2 minutes na. Don't na. One time. Sir, okay bro. Stream இதோட முடிச்சிரேன். Thanks for joining. பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இல்ல இன்னைக்கு நைட் அநேகமா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். நைட் பாப்போம் bro. Thanks for joining. Once again bye bro.